So basically, most of the youth or most of the spiritual people, uh, you should not use the words as per the dictionaries. That is the problem with everyone. Everything youth, especially spirituality లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మెకానికల్గా వాడేస్తాం. ఐదర్ సినిమాటిక్ కాంటెక్స్ట్లోనో లేకపోతే లైఫ్ కాంటెక్స్ట్లో పీపుల్ యూజ్ ద వర్డ్ ఫ్రెండ్షిప్. బట్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్న ఆ పదానికి డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్, డిఫరెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందన్నమాట. సో వీ reading literature, what happens is, uh, 30-40 years back, we started using the word called Maitreya Buddha. So Maitreya is friendship. Buddha means intuition and intellect. సో దాన్ని ఏం చేశారంటే అందరు పర్సానిఫై చేసేసుకున్నారు. ఏదో ఒక తెలుగు సినిమాలో ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్స్ ఆర్ అది ఇది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద కాంటెక్స్ట్. సో మెడిటేటర్స్ షుడ్ టేక్ ద వర్డ్ అండ్ అప్లై ఇట్ టు ద ఇన్నర్ లైఫ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు దే యూస్ ద వర్డ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. బట్ ఫ్రెండ్షిప్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ significance. That too we need to apply it for the inner life. So Maitri means friendship, and basic concept of friendship is how to be your own friend. That is the first concept. That is the most sourceful concept. If any human being, any sadhak or any aspirant, irrespective of their physical age, who knows the importance of going inside, first thing is how to be your own friend. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మన ప్రతి మనిషి తన అలవాట్లతో తన స్నేహం ఎలా చేస్తున్నాడు, దెన్ ఫిజికల్ అలవాట్లతోటి. దెన్ కమ్స్ ప్రతి మనిషి తన ఇమోషన్స్తో తన ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉంది, తన ఇమోషన్స్తో తన ఎనిమిటీ ఎలా ఉంది, తన మైండ్తో ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, తన అనుకున్న ఆ ఇన్నర్ కోర్, ఆ ఇన్నర్ సెల్ఫ్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉన్నది అన్నది నిజమైన ఒక మైత్రేయ బుద్ధ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఆల్వేస్ ద డైరెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. సో ద ద ద ఒక వర్క్షాప్ టైటిల్ ఎప్పుడు షుడ్ బి హౌ టు బి యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. ఎప్పుడైతే మనము ఇఫ్ యు ఆర్ అవర్ ఓన్ ట్రూ రియల్ ఫ్రెండ్, దెన్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇస్ వీ కెన్ డూ ఫ్రెండ్షిప్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. Why external world friendships are breaking or are not having continuity is because every human being are not having authentic friendship with themselves. సో ఈ పాయింట్ క్లియర్ అయింది అంటే కనుక ఈరోజు క్లాస్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ క్లాస్ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే గో ఇమోషనలీ అవుట్ సైడ్ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే వీడు ఎవడో నా ఫ్రెండు, ఈ అమ్మాయి నా ఫ్రెండు, వీళ్ళు నా ఫ్రెండు, ఈ మధ్య సినిమాలలో మా డాడీ నా ఫ్రెండు, మా హస్బెండ్ నా ఫ్రెండ్, ఇట్లా అంటున్నారు. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆర్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ how to be your own friend is what people should, and especially youth should sit and contemplate, meditate and concentrate on. అది ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో ఈ స్పిరిచువల్ పార్ట్నర్షిప్స్, రిలేషన్షిప్స్, ఫ్రెండ్షిప్స్ ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా ఉండవో, అవి ఇన్నర్ డైనమిక్స్ని నుంచి రావో, అర్థం చేసుకోరో, నో బడీ కెన్ మేక్ external objects or external relations, friendships or partnerships can never prevail. So the concept is how to be your own friend. And how do you know that you are your own friend? If at all you are not your own friend, how to be your own friend? Why to be your own friend? How to be, when to be, what is like to be your own friend? All these things makes meditation a pure how you relate with yourself, with your emotions, how friendly are you with yourself. That makes a complete consciousness awareness shift for an individual, especially youth ki. ఎందుకు యూత్లో ఇవన్నీ ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి? వన్ రీజన్ వై వీఆర్ నాట్ యువర్, వై ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నాట్ దర్ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్, మీలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ కాన్సెప్ట్ని
ఎక్స్టర్నల్ సినీ ఫీల్డ్ ఆర్ సోషల్ కండిషనింగ్ ఆర్ మీరు పెరిగిన వాతావరణం కండిషన్ చేసింది కాబట్టి ఆ చిన్నప్పుడు మీ మనసులో ఆ స్నేహము అన్న విత్తనం ఎలా పడుతుందో ఆ విధంగా మీరు రిలేట్ అవుతున్నారు. అవి డిసైడ్ చేస్తున్నాయి మీరు ఒకరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా, రిలేట్ అవుతారా, రిలేట్ గారా అన్నది ఆ కండిషనింగ్ మీద అన్‌కాన్షియస్‌గా, సబ్‌కాన్షియస్‌గా ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీవన్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ రిలేషన్‌షిప్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ రిలేట్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో, అండ్ ఎస్పెషల్లీ అది ఎంత మెకానికల్‌గా ఉంది, ఎంత ఆబ్సెస్డ్‌గా ఉన్నారు అంటే, మీరు అంత మీ ఎమోషన్స్‌ని, మీ మనసుని, మీ ఇన్నర్ జర్నీలో అంత ఇన్‌కంప్లీట్‌గా చేస్తున్నారు అన్నది అర్థం. అందుకోసమే మైత్రేయ బుద్ధుడు ఏం చెప్తాడంటే, మైత్రేయ బుద్ధ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సనాలిటీ ఆర్ ఒక మనిషి కాదు. అది ఒక చైతన్యంలో ఒక ఒక అట్రిబ్యూట్, ఒక ఒక క్యారెక్టర్ అన్నమాట. క్యారెక్టరిస్టిక్. మీరు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్‌తో ఎలా స్నేహపూర్వకంగా ఉండగలరు అన్నది దేని మీద ఆధారపడతదంటే, మీ లోపట మీరు ఎలా ఉన్నారని మీద ఆధారపడతది. సో, దీనికి చాలా పుస్తకాలున్నాయి. దాంతో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ హ్మ్. 2 కాన్సెప్ట్స్. ఆహ్, లైక్ ఆహ్, ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రెండ్‌షిప్ అండ్ డిసైపుల్‌షిప్. ఇది 2 ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ హౌ టు బి యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. ఓకే. దెన్ ఇంకొక పుస్తకం నుంచి ఫ్రెండ్‌షిప్ అంటే ఏంటి? ఓకే. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ నేనిప్పుడు చదువుతాను. ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. చదువుతాను గాదు. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ. అండ్ ఇట్స్ లైక్ వి నీడ్ టు టేక్ మోర్ టైమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ వర్డ్. సో, దాంతో పాటు ఐ వాంట్ ఎందుకంటే ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఎంటైర్ ఒక ఓవర్‌వ్యూ. సో, దానికి సంబంధించింది ఏంటి అంటే షేర్ ఆప్షన్ ఇస్తారా? షేర్ ఆప్షన్ యాహ్! సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్. షేర్ ఆప్షన్. ఇప్పుడొస్తుంది సార్, ట్రై చేయండి. Yeah. సో, ఐ విల్ షో యూ సమ్ బుక్స్ లైక్ ఇవన్నీ మీరు ఇది యాక్చువల్‌గా ఇది ఆడియో కాదు. ఇది కూడా బుక్కే. 'మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యువర్ ఓన్ మైండ్. ద కీ టు కంటెంట్‌మెంట్' అని పేమా చాడ్రన్ గారి బుక్ ఒకటుంది. సో, ఇది ఒకటి మీరు అందరూ తప్పనిసరిగా చదవాలి. అయ్యో! ఓకే. ఏంటో హ్మ్. ఓరి రామా! ఓకే. ఓకే. సో, నెక్స్ట్‌దొకటి చూపెడతా. ఆహ్, ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ ఈ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ most of the people they are unaware of, like I want all you people youth should like it's a very deep concept. Okay. uh, ఇది ఇది ఒక మంచి రీసెర్చ్డ్ బుక్. ఆ బుక్ టైటిల్ ఏంటంటే మోడర్న్ ఫ్రెండ్షిప్, హౌ టు నర్చర్ అవర్ మోస్ట్ వాల్యూడ్ కనెక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎ 14-day హోల్ హార్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్లెన్స్ బై యానా గోల్డ్ఫార్బ్. సో చూడండి టైటిలే హోల్ హార్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఎప్పుడు కూడా మనము ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం. మనకు వాళ్ళతో ఏదైనా పని ఉంది, వాళ్ళతో చేయించుకోవాలన్న దానికి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనే సబ్ కాన్షియస్ లేబుల్ పెట్టేసి వీడు నా ఫ్రెండు, కొంచెం డబ్బులు ఇయ్యరా, నేను మళ్ళీ ఇచ్చేస్తా, ఇవన్నీ మనము లైక్ వి డూ వెరీ అన్అవేర్గా అన్కాన్షియస్గా చేస్తున్న దానికి ఒక లేబుల్ పెడతాం. వై దిస్ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ టుడే ఇస్ బికాస్ నోబడీ అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్ స్పిరిచువలీ. సో ఇన్ బుద్ధిజం దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ద వర్డ్ కాల్డ్ మైత్రి. అండ్ ఈరోజు ఈ గ్రూప్ అఫేర్లలో, వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అండ్ ఎస్పెషలీ బిట్వీన్ యూత్ రిలేషన్షిప్స్లో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ డిస్టార్టెడ్ డైరెక్షన్. సో మీరందరూ
because if at all you explore this word and make a conscious effort, then the lot of transformation will happen. దానికి సంబంధించినదే ఈ పుస్తకం అన్నమాట. మోడర్న్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్నది పుస్తకము. ఆ, తర్వాత నెక్స్ట్ పుస్తకం కూడా చూపెడతాను. ఆ, ఆ, ఆయన పేరు ఆ, ఒక్క నిమిషం. ఇవన్నీ మీరు ఆ, చదివితే మీకే తెలుస్తుంది, అరే మనము అసలు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తలేము, మనతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ లేము అన్నది. ఆ, ఆ, ఇది బెస్ట్ బుక్. ఎంత పోయిటిక్గా ఉంటుందంటే, ద ధర్మ ఆఫ్ ద ప్రిన్సెస్ బ్రైడ్. ఇంత ఆ, ఒక ఫెయిరీ టేల్ రూపంలో, వాట్ ద కూలెస్ట్ ఫెయిరీ టేల్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ కెన్ టీచ్ అస్ అబౌట్ బుద్ధిజం అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఇంత బ్యూటిఫుల్ బుక్ అంటే ఇది. ఆ బుక్లోనే మన మీద మనకు రిలేషన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటేనే మనము వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఫ్యామిలీ ఆర్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆర్ విత్ యువర్ కొలీగ్స్ ఆర్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివితే మీకు తెలిసిపోతుంది, ఈ రోజు మనం పనిచేస్తున్న కమ్యూనిటీలో అసలు ఈ మైత్రి అన్నది నాట్ ఈవెన్ జీరో, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగిటివ్. నెగిటివ్ రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, నాట్ ఈవెన్ పాజిటివ్ జీరో కాదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ యూత్ టు కల్టివేట్ దిస్ వర్డ్ అండ్ మేక్ సో మెనీ వర్క్షాప్స్ రిగార్డింగ్ హౌ టు బీ యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ అన్న వర్క్షాప్ సబ్మిట్స్ చేస్తే, దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్. దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ బుద్ధ టీచింగ్స్. ఒరిజినల్ బుద్ధ టీచింగ్స్లో మైత్రి బుద్ధుడు, మైత్రి బుద్ధుడు అని ఆ మైకులు పట్టుకొని అరుస్తాడు, కానీ వాని ఇమోషన్స్తో వాడికే మైత్రి లేదు, వాని మాటలతో వానికే మైత్రి లేదు అన్నప్పుడు వినేవాడు ఎప్పుడు కూడా మైత్రిగా ఉండడు. వాడు ఎప్పుడు కూడా అటాకింగ్ మోడ్, ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ మోడ్లో, మ్యానిపులేటింగ్ మోడ్లో ఉంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్స్. వాట్ ద కూలెస్ట్ ఫెయిరీ టేల్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ కెన్ టీచర్స్ అబౌట్ బుద్ధిజం అండ్ రిలేషన్షిప్స్లో హీ రోట్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ లేకుండా ఏంటి ఒక మంచి ధ్యానంతో ఎలా కల్టివేట్ చేసుకోవాలో తన తన ఫ్రెండ్షిప్ అన్నది. ఆ, ఇది ఇది ఒక బుక్. సో ఈ పుస్తకాలన్నీ మీరు చదవాల, లేకపోతే టైం ఇస్తే ఇది ఇది ఇంకో బుక్, ద రోడ్ హోమ్. దీంతో ఒక చాప్టర్ ఉందన్నమాట ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, మైత్రి గురించి మొత్తం బుక్లో. ఇది ఇట్స్ లైక్, ఈయన ఏమంటాడంటే మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇలా అయితే మీరు మీ మొబైల్ ఫేస్బుక్లలో నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు, మీకు మీరు ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించారా అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు మీరు ఎప్పుడు కూడా అదేదో ఇన్స్టాగ్రామ్లలో ఫేస్బుక్లో పోయి వానికో వీనికో ఆ అమ్మాయికి ఎవరికో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించి, ఇవన్నీ సినిమాలలో చూపెడుతున్న దగ్గర నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకొని అవి చేస్తుంటారు. కానీ మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, యూ సెండింగ్ a friend request for your own emotions, to your own mind, to your own inner core, by doing meditation, then cultivate friendship with your own inner bodies, inner vehicles. That is meditation. It's not sending friend requests to girls and boys in Instagram and Facebook and thinking that you are something. That creates so much of confusion and conflicts within yourself. సో ఈ పుస్తకంలో కూడా ఈ టచ్ దట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్షిప్, మోడర్న్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది. ఇంకొక పుస్తకం ఏంటి అంటే, ఇట్లా ఆ, ఇట్లా ఎన్ని ఈ భూమి మీద ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో. అండ్ ఇప్పుడు కనపడుతుందా ఇది? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అలోన్, ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ బై మార్క్ నేపో. ఇదైతే ఎంత టాప్ ప్రాక్టికల్ గ్రౌండెడ్ బుక్ అంటే, ఆ, అసలు ఇది అద్భుతమైన పుస్తకం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు భూమి మీద అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఎట్లా చేయాలంటే అన్నీ నేనే చేసేయాలా, నేనే భూమిని ఎంటర్టైన్ చేసేయాలా, భూమికి మెయింటెనెన్స్ అది ఎంతో చేస్తారు. ఫస్ట్ మీద మీరు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి, మీకు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్తో ప్రతి మనిషితో ఎలా రిలేట్ కావాలి అని అర్థమైంది అనుకో, దెన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్మంని, వాళ్ళ డ్యూటీని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఇన్ ఎ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్స్ ఇన్ టు ద రైట్ ప్లేస్.
అంతేగాని నేను ఒక్కనే అని చేసేయాలా, వానికి మన స్కూలింగ్లో ఒకరికన్నా ముందర మనం వెళ్ళిపోయి ఎలా కాంపిటేటివ్గా గెలవాలి అన్న మోడ్లో ఉంటే యూ కెన్ నెవర్ బీ ఇన్ దట్ ఫ్రెండ్లీ కాన్షియస్నెస్ మోడ్. ఫస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కాంపిటేటివ్ లెర్న్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ విచ్ వాస్ టాట్ ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. దాని నుంచి బయటకు వస్తే యూ కెన్ బీ యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. సో దాని మీద యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అలోన్. ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. చూడండి ఇన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని పుస్తకాలలో అండ్ వి డోంట్ సీ ఎనీబడి టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆ సుత్తి, ఏదో సూక్ష్మ శరీరయానం చేశాను, వాడు కలిశాడు, ఆ సోది, అంత దొంగ హాలోసినేషన్స్ అవన్నీ. ఎవ్వడు మీకు జీసస్ కలవాడు, బుద్ధుడు కలవాడు, ఎవడు కలవాడు, అన్నీ ఇట్స్ లైక్ స్పాయిలింగ్. ఇట్స్ లైక్ మేకింగ్ యూ డిస్కనెక్ట్ విత్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. If Buddha talks to you like a friend, he won't say like you execute your powers on other people అని ఎప్పుడు చెప్పాడు బుద్ధుడు. బుద్ధుడు he always says, he says నీతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్గా ఉన్నావా లేదా చెక్ చేసుకో అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ రైట్ ఫ్రెండ్షిప్. అండ్ అలాంటి వాళ్ళు చెప్పనంత వరకు మీ యూత్ని అంతా, ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ టీచర్స్ ఆర్ టేకింగ్ యూ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్. And it's up to you. You take it, you will go in wrong direction. And finally, at the time of death, you people will think, oh, I was not my own friend. And it will be too late. This is the most important books ఇవన్నీ. And it's up to you how individually you sit and read and assimilate these books. ఎందుకంటే every third eye master will be a good friend of himself. నాకు థర్డ్ డే ఉంటుంది, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు రిలేట్ విత్ యూ, హౌ టు బి ఫ్రెండ్లీ విత్ యూ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ థర్డ్ డే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్టూపిడ్ ఆస్ట్రల్ జర్నీ ఆర్ ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్? If you have a 1 lakh followers, who cares if you are not your own friend? So these are basic fundamental points Buddha taught. And now nobody has given time to understand what Buddha teachings are. And they are taking you in a very fragmented పార్ట్ల నుంచి దే ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ యూ. ఫ్రెండ్షిప్లో ఇంకా ఏముంటాయి అన్నది వి విల్ లైక్ నో. I will read 3 chapters and you people should read all this. First thing, create better, closer relationships. Create better relationships on higher planes with more creativity and more inclusiveness, not separateness. There is no us and them mentality, you and me mentality. Steps for building friendship. First, write down steps for building friendship. To be friends means to have commitment. If you have 10 rupees commitment, your friendship will be 10 rupees. If other person has 10,000 rupees commitment, he'll have 10,000 rupees quality friendships. There is a difference between a Maitreya Buddha consciousness and a normal person. Second, in building friendship, you need to have a vision. What is the vision? Vision is not what a politician, a distorted mind ఉన్నవాడు విజన్తో మీరు ట్రావెల్ చేయటం కాదు. ఒక బుద్ధుడి విజన్, ఒక క్రైస్ట్ విజన్, ఒక టార్కమ్ విజన్, ఒక కామన్ గుడ్, అందరికీ భూమి మీద ఏం మంచి చేయాలి అన్న విజన్తో నువ్వు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు యూ థింక్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్. దట్ ఈస్ ద విజన్. థర్డ్ది, ఈచ్ పర్సన్ మస్ట్ ఆస్క్ అండ్ థింక్, how can I make the other person healthier, happier, more prosperous, and more enlightened? And we people are craving for our own enlightenment, our own labels. Our people are interested in only their growth. They are not interested in how we need to make other people enlightened, other people prosperous, and a contribution in it. And people hide their self-interest and pose as if they are working for the upliftment of people. That is why people are unable to do friendship. Okay, 14 basic principles of friendship. First thing, faithfulness and trust. నిన్ను నువ్వు ఎంత నమ్ముతావు, నీ ధ్యానం ఎంత నమ్ముకుంటున్నావు, ఎంత ట్రస్ట్ చేస్తున్నావు. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ డీప్ కాన్సెప్ట్.
and people have 0% trust and they pose as if they have entire trust on everything. Second point, diligence. Friendship cannot continue and grow if the people involved are not diligent. Diligence begins from the home and continues outward. I once visited a home where the woman cooked the meal with her husband's cooked the meal which her husband served. As the woman lit up her cigarette, the man collected and washed the dishes. He was nervous and hateful, and the woman did not help him with anything. I thought, there is no diligence here, no cooperation. Their son brought out a large playmat and a few toys, dumped them on the floor, and left them there. Neither the husband nor the wife took the notice. There is no diligence in the relationship. Women and men need to fulfill and complete each other by incessantly doing things for each other. I learned this from my mother. Next, a great leader is a true friend of nation. Next virtue ఏంటంటే నాన్ ఇంపోజిషన్. When you try to enslave a friend, you eventually lose him. యా ఇట్లా నేను మెడిటేషన్ చేయి, నేను చేసిన మెడిటేషన్ చేయి, నేను చదువుతున్న బుక్లే చదువు, నేను పెట్టుకుంటే క్యాప్ నువ్వు కూడా క్యాప్ పెట్టుకో. ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి అంటే దే గివ్ క్రాక్స్ టు ఫ్రెండ్షిప్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ నార్సిస్టిక్ ఇంపోజ్డ్ పీపుల్. Fourth, challenge your friend by being an example. If you want your friend to start studying to increase his knowledge and be successful, you can inspire and challenge him by doing this yourself. This part no one is doing. అందరు ముంగటోళ్ళకి ఇది చేయండి అది చేయండి అని ఆర్డర్లు వేస్తున్నారు. ఫిఫ్త్ది ఫ్రీడమ్. లెట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బి ఫ్రీ. When I am organizing a group, some people advised me saying, we read your bylaws and they are not forceful enough. I asked, why not? You are not including any laws to control the membership. I said, a controlled group is a dead group. Now you people can understand why we don't participate in dead groups. Okay. Next is sixth. Friendship grows with respectfulness. If you respect yourself, then you should respect others. And you see people respecting others, but they don't respect themselves. Both are wrong. Often, when people see each other for a few months, they lose respect for each other. Respectfulness must be continuous quality in the relationship, especially in groups. ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నారా చూడట్లేదా, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సెవెంత్ది గ్రేస్ఫుల్నెస్ అండ్ రిఫైన్మెంట్. Respect is beautiful, but refinement and gracefulness must work with it. You should mean what you say. ఏం చేస్తాను అంటే చేస్తాను అని అలా, వద్దు అంటే ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఎయిత్, స్ట్రైవింగ్ టువర్డ్ బ్యూటీ. ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ స్ట్రైవ్ టువర్డ్స్ బ్యూటీ, ఇన్నర్ బ్యూటీ. నైన్త్, ఫ్రెండ్షిప్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాట్ ఇమోషనల్ రియాక్టివిటీ. 10th, the economy in everything. Friendship cannot grow if there is no economy. Economy of money, of natural resources, of everything. To economize means to cooperate with the economy of nature and with the laws of nature. 11th, absence of vanity and showing off. వ్యానిటీ అంటే తెలియనివి తెలుసుకోవాలి. అరే నాకు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇంతవరకు తెలియలేదురా, కానీ తెలిసినట్టు పోజు కొడతారు. అసలు ఎవరు తెలియదు ఫ్రెండ్షిప్ అని పదంకి మీనింగ్, సైన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్, బట్ యూ షుడ్ నో. సో స్పిరిచువాలిటీలో ఏమంటే absence of vanity and showing off, we are so domesticated to show off everything. అది కనుక మన సిస్టమ్ నుంచి ఇరాడికేట్ చేస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. 12th, in friendship, we also need to have the following 3 principles. First, discipline, tarvata sacrifice, and 14th, a non-manipulative spirit. ఇవి అన్నీ కలెక్టివ్గా ఉంటే నీ కాన్షియస్నెస్లో ఫ్రెండ్షిప్ యాక్టివేట్ అయింది అని అర్థం.
రెండు ఉన్నాయి మిగతావి లేవు, నేను కల్టివేట్ చేసుకుంటా కాదు, అన్ని కల్టివేట్ చేసుకుంటేనే యూ కెన్ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ బిట్ యువర్ ఓన్ ట్రూ ఫ్రెండ్. నౌ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ఫ్రెండ్షిప్? Try to communicate. Do not sever communication lines. Send surprise gifts. 3. Always speak highly about your friends. ఆల్వేస్ ముంగటేమో హైలీ మాట్లాడి వెనకకెళ్ళి బ్యాక్ బైటింగ్ చేయడం కాదు. ఫోర్త్ది, డు నాట్ ఇమ్మీడియట్లీ రెస్పాండ్ ఆర్ రియాక్ట్ టు ఎనీ క్రిటిసిజం అబౌట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, బట్ కీప్ అన్ ఓపెన్ మైండ్ అండ్ కన్సిడర్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద ప్రాబ్లం. Fifth, do not report any bad news to your friends that is not directly related to them. Try to understand. Do not report any bad news to your friends that is not directly reported to them. Rather, keep the communication in your friendship along pleasant lines. Sixth, never lie to a friend and never deceive him. You have a right to keep your privacy, but nothing you say or do should contain the seeds of conspiracy against him, seeds which violate the friendship. Seventh, send good thoughts to your friends as frequently as you can. These 7 steps are so practical and powerful that if put to use, they bring amazing results. Okay? A good friend is one who enlightens you. Bad friends lead you towards darkness, away from the light. The best examples of friends we can have are the Lord Buddha, the Christ, and our teachers. Remember the story about kind of friend Buddha was. Prince Ajatashatru was befriended by an evil minister, Devadatta, and convinced by him to kill his father, King Bimbisara. The king was a friend of Lord Buddha. Angulimala, whose name means necklace of fingers, was a murderer who used to cut the fingers of his victims and hang them around his neck. Ajatashatru ordered Angulimala to kill 1000 people, including the Lord Buddha, and collect the fingers. 998 were killed, and he was about to kill his own mother and Lord Buddha to complete the total. But when he approached Lord Buddha, he felt deep transformation in his soul. He was won over and became one of Buddha's followers because he had that friendship activated in his aura. Not having superpowers, not because he has a third eye, because of grounded, practical. That is why even after 2500 years, we always say Maitreya Buddha will return in a form of a group. That is why we started Pyramid Meditation, Pyramid Spiritual Society. And if everybody doesn't know the importance of conscious friendship, then our group will become a very dead group or mechanical group. You may participate in the vision of Maitreya Buddha, but if your consciousness won't uplift to that and if it doesn't do it in behavioral aspect, then it's of no use. That is what friendship is. Now, how to be most important topics ఇవన్నీ. So first I'll read this part. Friendship and discipleship is the most important. How to increase your friends? The first step is to increase your joy. If you're not joyful, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా దే విల్ ఫాల్ ఇన్ టు సాడ్నెస్. సెకండ్,
Be honest with everyone. 3, do not criticize and do not gossip because it will spoil your friendships. 4th, చాలా important, be creative. 5th, do not be separative. Always go, try to understand us versus them mentality, me and you mentality నుంచి you need to become more inclusive. అందుకోసమే we are having a 2-day workshop at Kartal about thought and glory of thinking. Whatever is happening in mind, first that you should befriend it. 6th, malice, slander, and treason disfigure your image, especially in the subtle worlds. Be always optimistic. Optimistic attracts help from higher forces. An optimist has more friends than a pessimist. Optimism is the intuitive understanding that the human soul is going to be victorious in all conditions. 8th, do not complain. Neither about life, nor about your friends, nor business. Complaining is like killer of magnetism. 9th, do not feel hurt when people gossip about you or talk evil about you. 10th, never desire the things that other people have. 11th, encourage striving and show faith in others. 12th, avoid jealousy and feeling of revenge. Friendship is the labor of building the network of communication with cosmos. That is the definition of friendship. Friendship is the labor of building the network communications with cosmos. అంతేగాని సినిమాలు చూసి తొలి ప్రేమ ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు చూసి ఇది ఫ్రెండ్షిప్, నేను అలీని, వాడు పవన్ కళ్యాణ్, ఇది, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ స్పాయిల్ యువర్ లైఫ్. People build friendship in different ways. Some build on the physical material foundations, others start on the foundation of inner beauty, inner richness. Those who build on material physical foundation fail again and again until they start to appreciate the values beyond physical foundations. But no matter how many times they fail, the moments of friendship add up and eventually people understand the higher value of friendship. ఇది how to increase our friends. తర్వాత let us see what a friend is. A friend is one to whom you can open your heart. Second, a friend is one from whom you can receive sincere help. 3, a friend does not leave you when you fail. 4th, you do not lie to your friend and he does not lie to you. 5th, a friend is one whom you have faith. 6th, forgiveness is one of the pillars of the temple of friendship. 7th, a friend wishes the best for you and you wish the best for him. 8th, friends must leave each other absolutely free but with a sense of deep responsibility. So, friendship and discipleship. And one more most important concept is how to be your own friend. You should understand this diagram అనమాట. ఈ డయాగ్రామ్ అది చూపెడితే ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే హౌ వీ నీడ్ టు కల్టివేట్ అవర్ ఇన్నర్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సింబాలిక్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణుడు రథం సింబాలిక్గా సోలార్ ఏంజల్ నీ లోపల నీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది. నువ్వు సోలు, నీ ఫిజికల్ బాడీ, నీ ఇమోషన్స్, నీ మైండ్ అంత ఇంటాక్ట్గా ఉంటే దాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ అంటారు. అది నువ్వు మెడిటేషన్తో కల్టివేట్ చేసుకుంటే నీ లోపల ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కల్టివేట్ చేసుకునేది అవైలబిలిటీ ఉంటే దట్ యూ ఎక్స్టెండ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ అదర్ లైఫ్ ఫార్మ్స్. దెన్ యూ లివ్ in a very friendly environment, in a friendly consciousness,
you uplift the consciousness of the world. Then you become Maitreya Buddha group member. Adi concept. So, how can a person be his own friend? People do not ask this question too often, or they do not even ask it at all. But it is so important to be your own friend. So, when this inner guardian, solar angel, is contacted, and if you make it your friend, you will see that it will inspire 10 things in you. If you meditate and be in contact with your inner highest self, 10 things will happen if you are your own true friend. First thing, when you start contacting this great presence within you, you will be filled with love. When you come a little closer to your inner presence, it gives you harmony because its nature is harmony. If you increase your contact with the inner guardian, some kind of striving starts within your personality. Fourth, then solemnity starts. The solar angel inspires the human soul to be solemn. Solemnity means that mentally, emotionally, and physically, with your thoughts, with your words, and with your actions, you always try to live in the presence of God. Seventh, after solemnity is proven in your life, the solar angel transmits another light into your personality called enthusiasm. ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలని ఎంతూజియాజంగా ఉంటుంది. ఒకసారి ఎంతూజియాస్టిక్గా, ఒకసారి డల్గా ఉండవు. 365 days ఎంతూజియాజంలో ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. Seventh, if this continues, all your thoughts, your emotional reactions and responses, and your physical actions become righteous. You will be dharmic based. If you become righteousness, the solar angel gives you a greater responsibility. It says that you are going to be noble. Nobility is graduation into kingship. After you become noble, the inner guide inspires you to paint, to compose, to write, to speak, to heal, to discover, and to build. Then the inner guide gives you guidance. There's a very beautiful Sufi writing which says that advanced initiates are friends of God. A friend of God is someone to whom every secret is entrusted. 10th, the inner guide inspires in you self respect. Self respectfulness is the path of friendliness. Let a man lift himself by his own self. Let him not degrade himself. For the self alone is the friend of self, and self alone is his own alone in his own enemy. Bhagavad Gita. Once you become the friend of your vehicles and the friend of your inner presence, people will look at you as their friend because you will become source of blessing for them. That is, you take Bhagavad Gita or Buddha Sutra, anything, the magnetism, cosmic magnetism gets activated inside you. That is how a real teacher like Krishna or Buddha, they come onto this earth plane as an avatar consciousness to execute that friendly consciousness seed. They put that, sow the seed of friendship into everyone's fertile minds. That is how the world will change if people cultivate the science of friendship through meditation and reading right books and interacting with others about these principles and concepts. These things are there in Bhagavad Gita, in Christian teachings, in Sufism. Everywhere they are there. Now it's up to the youth of Pyramid Spiritual Society to synthesize all things together and conduct a workshop on science of friendship. So, from n number of point of views, these are the three important words: friendship, discipleship,
partnership, relationship. Because then we know only from higher part how to connect with others. Lower psychism transmutes to higher psychism. People won't see you as only physicality because they understand their own emotions. Then the next subject is how to understand the emotional part of other people also, is as important as our own emotions. So that is why youth should read and should at least have 10 to 15 workshops on this principle called how to be your own friend in different areas, so that the space will become contagious and spreads this word called Maitreya Buddha, or friendship Buddha, or friendship of intuition. Maitreya Buddha means friend of intuitional body. Uh, so that is how intuitional substance people will become friends of intellectual people. So youth should cultivate their intuitional body so that people who are studying more with their intellect and they think that they are IITians or IAS officer or police officers, that intellect people will follow intuitional people. That is what is science of friendship is. That is what Buddha taught. That is what uh, Krishna taught. That is what Jesus taught. And that is their vision. Their point is what are the foundational principles of pyramid spiritual society, and which most of the people are forgetting nowadays. They are not talking about friendships. Other than friendships, they are talking about everything. And like now, we were brought into this PSSM because of these ideas, these principles, and it is up to you. The next generation of you people should take these concepts into your next generation. So, how it can happen is by thinking, by talking, by referring such kind of books. These things will pass to the next generation. And why we need to talk means because nowadays no person is talking about friendship. Everyone is talking about only powers. Power oriented spirituality is not what Buddha taught. If you have friendship consciousness inside you, automatically powers come to you. You don't have to crave for those powers. So I think that is what this complete package. At least I'm so happy that last time I introduced group consciousness, now friendship. Next time some other very fundamental thing will talk. That is how, like, all like-minded people, if they come together, then they'll impact the headquarters. Uh, so that once we start, then people will do in next Dhyan Chakram, they'll talk such kind of classes needs to be given opportunity to speak. ఎప్పుడు చూడు సోది వీడు నాకు తెలుసు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు బట్ we 11 days లో these are the topics which once you speak these topics with 20,000 30,000 people, they'll understand, they take that understanding to the society, and that is how things transform. And it is so pity that no one is asking for such kind of concepts. Now it's up to you, PYMA, to take up the responsibility and see that such kind of things are the given most prime importance, so that we will correct our own fundamentals, foundations. అది ఇంకా ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పుస్తకాలు, బట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అగైన్ లైక్ లోడెడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వాంట్ టు గివ్. మార్క్ నేపో, ఇథాన్ నిచ్టన్, మోడర్న్ ఫ్రెండ్షిప్ బుక్, టార్కామ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థియోసఫికల్ పీపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మహాయాన, థేర్వాడ, టిబెటన్ బుద్ధిజంలో అన్నిట్లో యు ఫైండ్ దట్ వర్డ్ మైత్రి. And like the Buddha, he himself told in the age of Aquarius, two things happen. Friendship will cultivate, people will start showing interest in the word called friendship. And second is
females are going to take the lead, so that heart does friendship with the mind. Never mind cannot do friendship with the heart. Heart can do friendship with mind. That is why females' role in New Age will start. This is also the uh, Buddha taught that women are going to be the torch of the future, and people will show interest on and the word called friendship. And if these two things happen in a group, then that group is Buddha's group. And I see females coming to our organization, but only decisions are made by males. That is not the thing. Females, they are completely spiritualized females should play a key role in group upliftment by understanding all these things. So, two things are very important things. So, any questions, any doubts, please ask. Study these books. Okay, you have ample of time. Nothing to force you or nothing more. And then, like, you can find trust గురించి you have another ఒక 50-100 books. Trust, faithfulness ఎట్లా cultivate అట్లా like it's everything is so interconnected. So last time we focused on spiritual partnership and group consciousness, and today we touched the concept called friendship. So happy that at least 9-10 people are there. It's a good number. సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఈరోజు టాపిక్, ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్. ఐ ట్రై టు పుట్ సమ్ లైట్ దేర్. అది విష్ణు, నీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది ఫ్రెండ్షిప్ బాబు. అంతేగాని ప్రేమ దేశం సినిమా చూశాను, ఆ సినిమా చూశాను. ఎందుకంటే ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ కేస్ స్టడీస్. చిన్నప్పుడు ఏ సినిమాలు చూస్తారో అప్పుడు చూసిన ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మైండ్లో పెట్టుకొని, దట్ ఈస్ హౌ యూ స్టార్ట్. నా ఫ్రెండ్ అంటే నాకు యూ బికమ్ సో ఇమోషనల్. ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డ్రామా, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కండిషనింగ్ and become first conscious. First know that you don't know about friendship, then know about friendship. అది ఇంకా విష్ణు. ఎస్ సార్, ఐ థింక్ క్లాస్ చాలా బాగా అయింది. ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ టు సే. అది ఈ బుక్స్ అని చదవండి. ఇవి నేను కొంచెం మున్ని రాగానే స్కాన్ చేసి ఈ 2 chapters స్కాన్ చేసి ఐ పుట్ దట్ PDF file so that you can read 2 chapters. Sure, sir. Okay. Sir, friendship definition అన్నారు కదా, labor of building network of communication with cosmos. So it's the labor or it's the relationship or like the network? Like, no, it's a labor means you're in your totality. You try to understand, you work so hard to go inside that you will see cosmos in you. So there is never a cosmos outside. You will come to know that cosmos is inside you. Then you relate with that, what is inside you. You and cosmos become once. There is no gap. You become fused with that cosmos. That fusion is, they call it as friendship. Okay. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి ఒక పారాబుల్ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. ఇంత కొంచెం అటుకులు ఇచ్చినందుకు హీ గోస్ టు హిమ్. యు గాట్ ద పాయింట్. ఆల్ పీపుల్ థింక్ దట్ పాండవులు ఆర్ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. నో. కృష్ణుడికి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. వాడు చిన్నప్పుడు ఏదో హెల్ప్ చేసిండని ఆ బీదోన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు శ్రీకృష్ణుడు. సో దీస్ ఆర్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ character. It's like symbolic. A symbolic. Most of the people think that I am there, cosmos is outside and namutam. But a true cosmic friendship ఉన్న వానికి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే, విత్ మెడిటేషన్ కాస్మాస్ ఈజ్ ఇన్ మీ అని అర్థమవుతుంది.
It means how your inside vehicles are communicating with yourself. That will define your cosmic friendship, personality level friendship, నీకే అర్థమైపోతుంది. That is what he was saying. So go deeper inside yourself and touch the bottom of the ocean, and you will come to know that cosmos is not in the external world. Cosmos is inside you. దట్ ఈస్ వై శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి విశ్వరూపం చూపెడుతున్నప్పుడు నోరు తెరవగానే ఆయన లోపలంతా కాస్మాస్ కనపడుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ కాస్మాస్ ఇన్సైడ్ దెమ్సెల్వ్స్. నాకు ఒక్కనికే కాస్మాస్ లోపల ఉండదు. ఎవడు లోపలికైతే ప్రయాణం చేస్తాడో దే విల్ కమ్ టు నో దట్ కాస్మాస్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దెమ్. బికాస్ దే ఆర్ సో స్పేషియస్, దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఇన్సైడ్ దెమ్, దే బిహేవ్ so spaciously with others. That creates a bond called friendship. అట్లా నేను లోపల కాంట్రాక్టెడ్గా ఉండి ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ స్పేషియస్, ఇట్ వోంట్ రన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. విత్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్, అన్ని బుద్ధుడు రైట్ మెడిటేషన్, రైట్ స్పీచ్, రైట్ అర్నింగ్, అన్ని రైట్ 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 అని 8 words ఎందుకు పెట్టాడు? Because how you being friendly with those 8 things will decide. Your 8 chakras, your 7 chakras are friendly with each other, then you will be friendly with the chakras of other systems. That is what he was saying. Never apply the thing you read into the external senses, apply it to the internal life. Then you will understand, oh, they were speaking about inner ఫ్రెండ్షిప్ అన్నాడు. ఫ్రెండ్షిప్ అనగానే ఓహో బయట ఎవరితో అన్న పెట్టుకుంటే రిలేషన్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటారు. బట్ నా ఇమోషన్స్తో నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నానా అని ఇప్పుడు అడగవు. నా మైండ్తో నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నానా అని ఇప్పుడు అడగవు. చాలామంది నీ మైండే నీ దుష్మను, నీ మైండే దుష్మను అంటుంటారు. బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మైండ్, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రూలింగ్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ డూ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దాట్, ఇట్ విల్ లిజన్ టు యూ. That friendship should happen once you sit in meditation, proper meditation, scientific meditation, right meditation చేసినప్పుడు these things should cultivate inside you. అది ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయావా హిమశ్రీ? లేదు సార్, ఆలోచిస్తున్నాను. యా. సో ఎంటైర్ ఈజిప్షియన్ గ్రీక్ ఫిలాసఫీస్ ఇది. హెర్మిస్ ఏం చెప్తారంటే మైక్రో కాస్మిక్లో ఉన్నది మ్యాక్రో, యాజ్ అబౌవ్ సో బిలో. ఆల్ ప్లానెట్స్ యు సీ, జస్ట్ విజువలైజ్ ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ, ఈ ప్లానెట్స్ ఎంత ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్లో తిరగకపోతే అవి కొట్టుకుంటే, అరే మెర్క్యూరీ వచ్చి నెప్ట్యూన్ నువ్వు నాకు జరుగురా, నేను వచ్చి నీ ప్లేస్లో కూర్చుంటా, డూ ద ఎనిమిటీ ఆర్ దే ఫ్రెండ్లీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇది? ఎంత ఫ్రెండ్లీ. మరి అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఈ మనుషులకి ఏమైంది? అరే నువ్వు ఈ పోస్ట్ జరుగు, నేను వచ్చి కూర్చుంటా. చూడు, లైక్ వి డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎయిదర్ ద మ్యాక్రోకాజం ఆర్ ద మైక్రోకాజం. సో దట్ మ్యాక్రోకాజం, వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్పేస్, ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ అవర్ ఓన్ బాడీ ఆల్సో. అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అన్నది ఒరిజినల్ టీచింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ బుద్ధా టాట్, దట్ ఈస్ వాట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిచువాలిటీ టీచర్స్. ఆల్ protons are positive charged, neutrons are neutrally charged, electrons are negatively charged. Then can we control our positive friendship things? If it is happening in space, it should happen in atom, isn't it? Then, and why the scientific people, how can you bomb another country calling him as a friend? So they don't understand the spiritual significance of science. ఒక ఒక బాంబు తయారు చేసి నీ బుర్రతో, హౌ కెన్ యూ బాంబ్ అదర్ పీపుల్? ఇట్ మీన్స్ నీ మీద నువ్వు బాంబు వేసుకుంటున్నట్టే కదా. మళ్ళీ సచ్ స్టూపిడ్ లీడర్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ప్లేన్. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్షిప్. అట్లా all leaders should be friends of each other. Then they are the right leaders, isn't it? How can that Trump bomb, how Israel can bomb? Because they don't know science of friendship. They are bombing on themselves.
అది because he doesn't understand Christ teachings or Buddha teachings or Kabbalah teachings or any teaching, they don't understand. That is why they are bombing. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్ ఇందు సార్ yes sir నేను చెప్పు సార్ ఇప్పుడు మనము ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు అందరికీ లైక్ ఒకే అవగాహన ఉండదు కదా సార్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఒకటి సో లైక్ మీరు చెప్పినట్టు లైక్ కృష్ణుడికి పాండవులకి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఒక రకం అయితే కుచేలుడికి కృష్ణుడికి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఒక రకం. సో హౌ టు అండర్స్టాండ్ ద అదర్స్ లైక్ స్టెప్ ఇన్ దేర్ షూస్ అన్నట్టు లైక్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ అదర్స్ లైక్ వాళ్ళు తప్పు చేసినా సరే లైక్ హౌ దిస్ ఫ్రెండ్షిప్ విల్ హీల్. యూ నెవర్ అండర్స్టాండ్ అదర్స్, యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు నీ గురించి నీకు ఇమోషనల్గా తెలుసు అనుకో, నీకు అంతే పాటు ముంగటోడు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ముంగటోడు ముంగటోడు ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే నీ మైండ్ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ముంగటోడు బాగా అర్థమవుతుంది. నీ లోపల ఉన్న ఇంట్యూషనల్ బాడీని అర్థం చేసుకుంటే యూ ఎక్స్పాండ్ యువర్ కాన్షియస్నెస్, దెన్ ఎక్స్టర్నల్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ పీపుల్. You don't understand yourself internally more to deeper levels, you can never understand others. Life is divided into two things. First part lemo, you always crave for people to understand you, which never happens. You understand people. Second part, after interval, what happens is people will understand you. Teaching kuda eppudu kuda గురువుని ఏ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోడు, స్టూడెంట్ గురువు టీచర్కి స్టూడెంట్ అర్థమవుతాడు. సెకండ్ ఫేజ్గా స్టూడెంట్ గురువుని అర్థం చేసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ జర్నీ. ఎనీ టీచింగ్ when two things are there, you understand others. Second phase la you become so tolerant and patient that others will understand you. That is why sahaname pragati anandi. Like most of the youth, they have everything inside them, but they lack patience and tolerance. That they'll attain it in the second phase. I understand కృష్ణుడికి అర్జునుడు ఇంత భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ అర్జునుడికి చైతన్యంలో ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడికి అర్థమైపోయారు. వీడు కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవాలా, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని అర్థం చేసుకోవాలా? అర్జునుడే కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. మళ్ళా నీకు ఆ రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడని అర్థం చేసుకుంటే ఫ్రెండ్షిప్. శ్రీకృష్ణుడు ఆల్వేస్ ఈజ్ అర్జునుడు ఫ్రెండే. He gave it to the total humanity. He never gave it to only one person. Arjunudu means anxious mind. Krishnudu means aligned mind, stable mind. మళ్ళా ఒక 24 అవర్స్లో మనం యాంగ్షియస్గా ఎప్పుడు ఉంటున్నాము, అలైన్డ్గా ఎప్పుడు ఉంటున్నాము. So what happens is you watch anxious people. If you are not your true friend, you will also become anxious. Yes. That is not friendship. You should be aligned. నువ్వు అలైన్ అయితే కదా వానికి అలైన్మెంట్ గురించి నేర్పించేది. వాని యాంగ్షియస్ చూసి నువ్వు కూడా ఇప్పుడు అర్జునుడు యాంగ్షియస్ని చూసి కృష్ణుడు తన అలైన్మెంట్ని పోగొట్టుకుని ఆడు కూడా యాంగ్షియస్ అయిపోయిందా? మళ్ళా సో when will you give space for others is how much space have you given to yourself inside. Proportionately people will understand you. You understand your inner space without boundaries, then nobody will go against you. Even you will embrace the opposition also. ఇప్పుడు కృష్ణుడికి అపోజిషన్ ఉంది, బుద్ధుడికి అపోజిషన్ ఉంది, జీసస్కి అపోజిషన్ ఉంది, జూడాస్ ఉన్నాడు. బట్ they never told them that they are my enemies. They told that even that enemy is my friend. అవునా కదా? Yes sir. Then మనము
It means there is so much of inner space needs to be conquered. Yes. Yes or no? Yes, sir. Most of the people do physical friendship, emotional friendship. అంతే. There is Mm. nothing like mental friendship, intuitional friendship ఇంకా భూమి మీద లేదు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకపోండి, ఇది ఇమ్మెటీరియల్. If you don't expand your consciousness to the intuitional level, any kind of relationship, friendship, partnership will fail. Because that betrayal, that something will happen in life so that you become more spiritual. So the point is, your real home is your intuitional body, your causal body. అందుకోసమే ఏ రోడ్ హోమ్ అన్న బుక్ ఎందుకు చూపెట్టా? ఏ రోడ్ హోమ్ అంటే, అరే నీ ఫిజికల్ బాడీకి లో నీ ఆత్మ ఉంది, కానీ నీ ఆత్మకు ఒక ఇల్లు ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి ఫంక్షన్ చేయరా బాబు అని చెప్తున్నాడు బుద్ధుడు. దట్ పార్ట్ ఇన్ క్రిస్టియన్ వర్డ్స్ దే కాల్డ్ అస్ రీసరక్షన్. రీసరక్ట్గా అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ త్రూ. Every time you have a challenge, something crisis happens, some challenge or some problem comes, you should never go with a breakdown. You should always have a breakthrough. A breakthrough, you reach the divine body. That initiation, that consciousness expansion is known as resurrection. Resurrection means return home. And you go to the soul family home place, you function from there. And if everybody comes from the same source, they will behave friendly or they behave like evil. Now, what is happening on earth plane is everyone are functioning from that separativeness. Nobody is functioning from that synthesis. That is why there is no friendship. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. There are 7 initiations. లోపట నువ్వు మనోమయ కోశము, అన్నమయ కోశము, అన్ని ఆనందమయ కోశం, ఏ కోశాలలోనే నువ్వు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నావో అంతవరకే నీకు ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్లో నీతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సేస్ ఫ్రెండ్షిప్ మీన్స్ హ్యావింగ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ఎంటైర్ కాస్మాస్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దానికోసం నువ్వు ఏమి లేబర్, స్పిరిచువల్ లేబర్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ డూయింగ్ యువర్ వర్టికల్ జర్నీ ఈజ్ లేబర్. Labor means not going to every house, giving pamphlet. That is work. You are putting effort. Labor is vertical. Mooladhara to Sahasrara, నీ చైతన్యం ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నది అనేది స్పిరిచువల్ లేబర్. What you do going to office and run business is for your physical body. That is not at all about your spiritual bodies. For spiritual body, what you do labor is known as meditation. So don't confuse with physical friends, emotional friends, mental friends, intuitional friends, atmic friends, monadic friends and divine friends. ఇన్ని లెవెల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉన్నాయి. నీ Wow. లెవెల్లో నువ్వు ఏ ఫ్రెండ్వో నీకు ఆ ఫ్రెండ్లే ఉంటారు. అది ఫ్రెండ్షిప్ నీకు చెప్పేది. నేను Yes, కూర్చున్నా, sir. నాకు శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు వస్తాడంటే, నేను శ్రీకృష్ణుడు అంతా నా లోపల కాస్మాస్తో నేను స్పేషియస్గా ఉంటే ఐ మే హ్యావ్ పాసిబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్ ఇన్ మై మెడిటేషన్. I'm emotional. Why would a cosmic fellow come and talk to my emotions? He will never do that. You should increase your frequency so that you resonate with him and so that he communicates with you. That is why వాడు ఇన్ని అటుకులు ఇచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఇంటికి పోతాడు. పాండవులతో శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నది ధార్మిక్ బేస్డ్ రిలేషన్షిప్, ఇంకొకరితో ఉన్నది ఫ్రెండ్షిప్. అదేదో సినిమా వచ్చింది కదా, జగపతి బాబు రజనీకాంత్. He is a barber, Rajinikanth is a superhero. Yes, sir. కథానాయకుడు. Yes. కథానాయకుడు స్టోరీ శ్రీకృష్ణుడు లైఫ్లో శ్రీకృష్ణుడికి ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఆయన పేరు నాకు గుర్తొస్తలేడు, మీకే తెలియ. కుచేలుడు. మళ్ళీ అది ఫ్రెండ్షిప్. పాండవులతో ఉన్నది రిలేషన్షిప్. Yes. చూడు మళ్ళీ కృష్ణుడి లైఫ్లో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, బట్ ఎందుకు ఇండియాలో ఎవడు ఫ్రెండ్లీగా లేడు? అందరు భగవద్గీత చదువుతారు, మళ్ళీ రోజు భగవద్గీత శ్లోకాలు ఓ పట్ట 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 చెప్తుంటారు. ఫ్రెండ్షిప్ లేకుండా ఎన్ని పట్ట పట్ట చదివితే ఏమొస్తుంది? నా తలకాయ వస్తుంది. ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఒక భగవద్గీత ఉంటుందా? ఉండదా?
వాడు ఇంత మాట్లాడినా వాడు అయిపోగానే నాకు ఎంత ఇస్తావు పైసలు అంతే అడుగుతాడా? ఫ్రెండ్షిప్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడా? చెప్పు. So Bhagavad Gita is full of friendship. It is friendship. The Buddha teachings are about friendship. జూడాస్ని జీసస్ చెప్తాడు, గాడ్ ఫర్గివ్ దెమ్, దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద జడ్జ్మెంట్ మోడ్లో ఉన్నారు, ఫర్గివ్ దెమ్ అంటాడు. బికాస్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ ప్రాపర్లీ, హీ సేస్ ఫర్గివ్ దిస్ పీపుల్. గాడ్ So forgiveness rises from friendship, sir. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్రెండ్షిప్. ఫర్గివ్నెస్ ఈ మధ్య ఏదో హూపోపోనో అనుకుంటే అదేదో తీసుకొచ్చి ఏందేందో ఆర్టిఫిషియల్గా చేస్తుంది, కానీ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ కోర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. For givingness, it is for givingness, it is not for takingness. And everybody are in the mode of takingness. Then who is in the giving mode? So giving and receiving and giving should happen so harmoniously in a balanced way that becomes sharing. Sharing means it's in circulation. In circulation, sharing is group consciousness. ఇప్పుడు నేచర్ చూడు, ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఎన్ని వెజిటబుల్స్ షేర్ చేస్తుందా? అరే నాకు ఇటు పైసలు కడతలేడు అంటారా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ గ్రీడ్ ఇన్ నేచర్? No. Nature is generous. And we are going away from generosity, we are becoming greedy. And a friend is always generous, he is never greedy. Yes or no? Yes. And then real friendship is generous, it's not greed based. I think our next concept is forgiveness. Oh, forgiveness again. దాన్ని ఏమైపోయిందంటే ఫర్గివ్నెస్ని లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఏ క్రిస్టియన్ కాన్సెప్ట్. ఆ క్రిస్టియన్ కాన్సెప్ట్ కాదురా బాబు. శ్రీకృష్ణుడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫిలర్. నేను అందరినీ 99 times మాఫ్ చేస్తా నేర్పించింది శ్రీకృష్ణుడు. It's not Chetaganthanam of Sri Krishna. It's like giving opportunities for others to grow. Because he knows like there is so much of space inside him. If we are contracted, we can never give space to others. If you are spacious inside, then you can give space to others. Some fine moment they'll have a breakthrough. That is opportunity. Forgiveness is like, there are so many beautiful books. This book is brother. Then that is why I tell like every person, like students ki, నువ్వు ఏదో అడిగావు, ఇప్పుడు ఏం అడిగావు? 52, 53 టాలరెన్స్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్. మొన్న డేవిడ్ రీచో రాశాడు రివెంజ్ అనే బుక్లో, హీ కాయిన్డ్ 2 words. Forgiveness is incomplete, forgivingness is complete word. Forgivingness. You give up means you become resilient, you let go. And forgiveness is not at all happening practically. ఏదో ఊతుగా లిప్ సర్వీస్ లాగా ఐ ఫర్గివ్ యూ అంటున్నాం, కానీ వీఆర్ నాట్ ఫర్గివింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ టోటాలిటీ కాన్షియస్లీ. దానికి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దెన్ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో. లెట్ గో, ఫర్గివ్నెస్, సరెండర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సినానిమ్స్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ పేషెన్స్, ఫర్గివ్నెస్, టాలరెన్స్, ఇవన్నీ దే ఆర్ ద వర్చ్యూస్ ఆల్ యూత్ షుడ్ పుట్ సమ్ లైట్ ఆన్. Parents, because of their life situation role, they are bound to forgive their children. But children, they can naturally forgive their parents. ఎందుకంటే వాళ్ళ లిమిటేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో కొన్ని ఇయ్యలేరు, సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దెన్ చిల్డ్రన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దెమ్. వెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, వన్స్ దే హ్యావ్ దట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఆర్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఇమోషన్స్, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ సోల్ వచ్చినప్పుడు చిల్డ్రన్ విల్ ఫర్గివ్. మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వన్స్ యూ నో వేర్ టు ఇంటర్ఫియర్, వేర్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్. మెచ్యూర్ సోల్కి ఒకటే ఒక అబ్జర్వేషన్, వాడు అనవసరపు దానిలో ఇంటర్ఫియర్ కావట్లేడు అంటే వాడు మెచ్యూర్ సోల్ వైజ్.
అన్నిలో తలకాయ చూస్తున్నాడంటే వాడు ఏ మెచ్యూర్ సోల్ అయితే కాదు, వాడు బేబీ సోలో యంగ్ సోలో అంటాడు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో తలకాయ నొప్పి ఏంటంటే వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళ పనులు చూసుకోకుండా అలా ఇప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళ పనులలో తల దూరుస్తారు. సో యు ఆర్ టీచింగ్ ఏ బేబీ సోల్ కాస్మిక్ ఫ్రెండ్షిప్, then it will take some time for them to assimilate. You got my point? Yes, sir. Mm. Completely. And all young souls, baby souls are there surrounding you. Don't think that more old souls are there surrounding you. Never be in that hallucination. In the life partner and ever better. There is a question from Shanuma. Hello, sir. How to find life partner like friend? Again, like the same thing. A life partner should be less reactive, more responsible. If you are becoming more responsible, then you resonate with a partner who is more responsible. You hide your reactivity means you will get a partner inside in your life who hides their reactivity. అది చెప్పేది. You become more responsible, you become oneself inside you, then somebody will come into your life who resonates with your consciousness. It depends on how you are becoming more responding. సో నీలో రియాక్టివిటీ తగ్గుతుంది అంటే యూ అట్రాక్ట్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ సోల్స్ టు యువర్ లైఫ్. పార్ట్నర్లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే మేల్స్ షుడ్ సీ ద హార్ట్ క్వాలిటీస్ ఇన్ ఎ ఫిమేల్ పార్ట్నర్ అండ్ ఫిమేల్ షుడ్ సీ ద మైండ్ క్వాలిటీస్ ఇన్ ఎ మేల్ పార్ట్నర్. దట్స్ ఇట్. అండ్ తప్పు ఏం చేస్తున్నారంటే మేల్స్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఫిమేల్స్, ఫిమేల్స్ షుడ్ నాట్ బికమ్ మేల్స్. మేల్ షుడ్ డూ దేర్ ధర్మ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఈ లైఫ్లో నువ్వు మేల్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు యు బీ మేల్. అందరు మేల్స్ ఏం చేస్తారంటే టు ప్లీజ్ ఫిమేల్స్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ అండ్ టాక్ లైక్ ఫిమేల్స్, అండ్ ఆల్ ఫిమేల్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిహేవ్ లైక్ మేల్స్. ఇది ఈ రోల్స్ ఇటు అయ్యేలకు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. యు బీ యువర్ సెల్ఫ్, యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ నైస్ పార్ట్నర్, సీ ద హార్ట్ క్వాలిటీస్. Females want to see something in the male things, male strengths, mind strengths చూడండి. ఈ రెండు అవి కనపడ్డాయి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ అగ్రిమెంట్ దట్ యూ డూ ద జర్నీ, దట్ కంపానియన్షిప్ వస్తుంది అంతే. ఫిమేల్స్ ఆర్ హార్ట్ ఓరియంటెడ్, మేల్స్ ఆర్ మైండ్ ఓరియంటెడ్. యూ సెలెక్ట్ ఏ person who has much authentic heart so that she will teach you your heart qualities, you will teach them mind qualities. That is how you journey together. అదే ఆ బుక్, జాక్ కాన్ఫిల్డ్ బుక్. ఇఫ్ అగ్రిమెంట్ లా టుగెదర్నెస్ ఉంటే కనుక she will contribute heart, you contribute mind, then the train will go. The train is known as marriage. Otherwise no marriage, no train, only Vande Bharat. ఏమంటారంటే మోడీని పెళ్లి చేసుకో, మోడీని గేవ్ నెవర్ నో ఇంపార్టెన్స్ టు మ్యారేజ్ అంటారు. మీ యూత్ ఎలా అంటారంటే మీకు ఏది అనుకూలంగా ఉంటే అది మాట్లాడతారు. అది అయితే కానివ్వండి, కాకపోతే నెక్స్ట్ లైఫ్ మళ్ళీ ఏమంటారు, నాది ఇది లాస్ట్ లైఫ్, నేను మళ్ళీ రాను అంటారు. అబ్బా, ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ అన్నీ మెల్లగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ అ బుక్లెట్ రిటర్న్ బై టార్కమ్, హౌ టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ పార్ట్నర్స్ హార్ట్ అనేది ఒక చిన్న బుక్లెట్ ఉంది. దెన్ ఫ్యామిలీ సిరీస్లో వీల్ కవర్ దట్ టాపిక్. ఫ్యామిలీ బుక్లో సెక్స్, ఫ్యామిలీ, ఉమెన్ ఇన్ సొసైటీలో కూడా వీ విల్ కవర్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా సరిపోయిందా హిమశ్రీ? సార్ సరిపోయింది సార్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అడగచ్చు పర్లేదు? అడుగు. సో నాన్ జడ్జ్మెంటల్ అంటాం కదా, సో హౌ డస్ ఫర్గివ్నెస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఫిట్ టుగెదర్? అంటే మనం ఫర్గివ్ చేస్తున్నాము అంటే మనం జడ్జ్ చేస్తున్నట్టు లేదు. జడ్జ్మెంట్ అన్నది లైక్
depending on the time context factor, what Christ was trying to say is, judge not ante don't function from subconscious mind అన్నాడు. సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏమవుతుంది అంటే, లైఫ్లో ఏదైనా ఒక ఈవెంట్, ఒక హ్యాపెనింగ్ని వీ ఓన్లీ సీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వీ సీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. The analysis or the result is always one pointed analysis. Then they call it as judgment. You need to see a event, a object from n number of point of views, 360 degrees point of view, top view, left view, right view, bottom view. Then what happens is, అన్ని వ్యూస్ నుంచి చూసినప్పుడు you get the core of that object or the event. Then it is a more expansive perspective than a one-pointed perspective. A one-pointed perspective ni Christ said it as judgment. A 360 degrees perspective ni we call it as inclusiveness. So never come to judgment by seeing or hearing something only from one point of view. Most of the one point of views comes from your subconscious reactivity. So that is what Gurdjieff said, break the routine. Means break your one-pointed patterns. Okay? One-pointedness patterns in break చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, you see the second view, third view, fourth view, then you assimilate it and digest it, then you will have the right conclusion about that. So వర్క్ ఆన్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అని పాపం టెక్నికల్గా చెప్పలేక జీసస్ క్రైస్ట్, ఎందుకంటే ఆ టైంలో సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనే పదం ఉందో లేదో ఎవరు తెలుసు, ఈ సెడ్ జడ్జ్ ఏ నాట్. జడ్జ్ ఏ నాట్ ఆల్వేస్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. మీన్స్ సెపరేటిజం వద్దు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అని చెప్పడాక అని ఏమన్నారంటే జడ్జ్ ఏ నాట్ అని. అది జడ్జ్ ఏ నాట్ మీన్స్ stop functioning from your mechanicalness, your subconscious mind, your shadow work. Don't only see from inner child point of view. See from inner parent view నుంచి కూడా చూస్తే నీకు రెండు వ్యూస్ తెలుస్తాయి. అర్థమవుతుంది? ఆ ఇన్నర్ పేరెంట్ వ్యూలో మదర్ వ్యూ ఉంటుంది, ఫాదర్ వ్యూ ఉంటుంది. రెండింటి నుంచి చూస్తే నీకు ఓహో కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. సో కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ వ్యూ ఏంటంటే, ఫాదర్ వ్యూ ఏంటి, మదర్ వ్యూ ఏంటి, చిల్డ్రన్ వ్యూస్, మూడిట్ల యొక్క ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద రిజల్ట్. ఇట్ ఈస్ నెవర్ వన్ పాయింట్ వ్యూ, ఓన్లీ చిల్డ్రన్ వ్యూ ఆర్ ఫాదర్ వ్యూ ఆర్ మదర్ వ్యూ. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ నాట్ ఐలాండ్. దిస్ త్రీ పీపుల్లో ఉన్న త్రీ కామన్ కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్ ద కోర్ ఈజ్. దట్ ఈస్ నాన్ జడ్జిమెంట్. ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ జడ్జిమెంట్. Judgment means you functioning from your subconscious level, from your separatistic level, from your illusions, from your ego. ఇవన్నీ ఉన్నది జడ్జిమెంట్. నాన్ జడ్జిమెంట్ అంటే యూ బికమ్ మోర్ ఇంక్లూజివ్, మోర్ డిస్క్రిమినేటింగ్, మోర్ చాయిస్ మేకింగ్, మోర్ ఫ్రీ విల్, మోర్ డిసైన్మెంట్ ఉన్నది నాన్ జడ్జిమెంట్. ఈ టూ థింగ్స్లో నువ్వు ఏది ఫంక్షన్ నుంచి పనిచేస్తున్నావు అన్నది నీకు, వన్స్ యూ కల్టివేట్ యువర్ మైండ్ యూ విల్ నో. Mind has two levels, abstract level, concrete level. All that abstract level mind you need to cultivate through meditation and Swadhyaya. That is why I am having a 2 days workshop on this weekend. How thinking, thought and glory of thinking. And I want to discuss all people like what mind constitutes of. When is the workshop sir. happening, sir? థాట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ థింకింగ్, కడతాల్లో 27 సాటర్డే సండే నెక్స్ట్ వీకెండ్. థాట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ థింకింగ్ అని కంప్లీట్ మైండ్ ప్యాకేజ్, కాస్మిక్ మైండ్ ఆర్ ఇండివిజువల్ మైండ్ ఆర్ గ్రూప్ మైండ్, ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ మైండ్. ఐ స్పీక్ అబౌట్ 2 days అండ్ నా డ్యూటీ నేను చేసేస్తాను. ఆల్ షాడో వర్క్, ఆల్ ఎక్సర్సైజ్లు అవి ఇవి ఏదో చెప్పేసి 2 రోజులు I want to have clarity over how much I understood about mind stuff. And Thank you so much, sir. and Vishnu adagaka next week నేను బిజీ. ఓకే సార్. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ అయిపోయినాక విల్ ప్లాన్. అప్పటి వరకు ఇవన్నీ చదివేసుకోండి, ఫ్రెండ్షిప్లు అన్నీ.
ఉంటాను. ఇంకా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఆర్ విల్ క్లోజ్ హియర్? విష్ణు